Good morning, students. In the last class, we studied about how to represent the compound, the structural representation, that is skeletal, condensed, and bond-like representation of organic compounds. So today we will continue with the same. But in the last class, we discussed about only straight chain compounds. Okay, like C, straight chain compounds. Today we will discuss with cyclic and alicyclic and also aromatic compounds. What is alicyclic, what is aliphatic, what is aromatic? Later classification of organic compounds are there, in that I will explain. Just now you listen how to represent the compounds. So here I'll take this one. CH2, CH2, CH2. Why it is CH2? Here carbon is bonded to two carbon atoms, okay. So we have to satisfy 4 valency means ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So here 2 3 4, here 2 3 4, here 2 3 4. So either by bonding with the carbon atom or with the hydrogen it should satisfy 4 valence. Okay. So ಇದನ್ನ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು? Condensed. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು. ಸೊ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಬರೀತೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ each point represents carbon atom, means it resembles symbol triangle. This means what? Yeah, 1 2 3 carbon atoms are there, means propane. Okay, here cyclic compound is there, means it is cyclopropane. Nomenclature alli ನಾನು later ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. How to name alicyclic, how to name aromatic. Okay na? So next CH2, single bond CH2, CH2, CH2. This is the condensed form of cyclobutane. So here it is like square. Which one is seems easy? This one is seems easy. Instead of writing CH2, 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 if we write square, that tells this is cyclobutane because each point represents carbon atom. Okay, next in the lovely CH2, 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 CH2. Here it is like this. Okay, next this is how to write cyclic compounds. Okay, so students, here I wrote condensed form, later I wrote bond line representation. Now I'll write bond line. Of these you have to write the condensed. So students, here okay, this is the example you assume, or simply you write benzene you take first. This one. I gave bond line representation, you have to write in condensed form. So first ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್, next carbon, next carbon, next carbon, here carbon, 6 carbon atoms.
Okay, L double bond is there between these two, between these two, between these two. Okay, so except this, here C is there, 1, 2, 3 bond means this is H, 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 this is CH, CH, CH. C6H6, that is the formula of benzene. Correct? So CH double bond CH, single bond CH, double bond CH, single bond CH. Understand? Next, here. Another one you take. This one. Listen, if any heteroatom are there given, of course that is heteroatom. If nothing they given, then that is carbon atom. Okay? ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. So this is carbon. Okay, next this one is also carbon. This is also carbon. Here nitrogen is there instead of carbon. Next here it is carbon. Here carbon. Here it is. So students double bond ಇರೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ 3 valencies satisfy ಆಗಬೇಕು. ನೈಟ್ರೋಜನ್ valency is 3, carbon valency is 4. ಅದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು 2 ಬಾಂಡ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು 3 ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು 4 ಬಾಂಡ್, ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆಂಟ್, ಡೈವೆಲೆಂಟ್, ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ 2 ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಒನ್ is satisfied by H. ಆಯ್ತಾ? Next this one H, because 1 2 3 4, 1 2 3 4. Here only 1 2, that means H2. Okay, next here 1 2 3, that is H. Here 1 2 3, that is H. Understood? Listen, next one. This one. Okay, so here students, listen, here starts from here, it is a carbon, single bond, this is also carbon, and here it is carbon, here also it is carbon, these 4 atoms, and this one is oxygen, and here double bond is there. Correct? Yes. Here for this carbon 1 2 3 bond is there, the 4th atom bond is satisfied by hydrogen. Here 1 2 3 hydrogen, say 1 2 3 hydrogen, 1 2 3 hydrogen. Oxygen has 2 valence means 1 2, it is satisfied, no need to write anything. Next, if it is like this, okay, ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, each point ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ OH ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ Cl ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ 1 2 3 4 5 6. Okay, and here triple bond 1 2 3. ಸೊ ಇದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಿದೆ, ಈ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್, ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಒಂದು OH ಒಂದು Cl ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ here it is 1 OH, here 1 Cl. Okay, after writing this, satisfy hydrogen bond or valency with the hydrogen. Listen here,
ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 2 3 so H here H here also H but ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 2 3 4 satisfied here 1 2 3 4 satisfied here only one bond means that is CH3. Okay, so this is the way to convert this condensed to bond line to condensed. Okay na, idella alicyclic adu aromatic. Okay, so next next one condensed form ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. This is one example that is given in condensed form. ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ that belongs to what? Same carbon atom. Here this carbon is there. CH, if in bracket CH3 is given, that means what? It is particularly attached to only this carbon, not any other. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಯಾವ ತರ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ತರ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 1 2 3 4. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ OH ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 2 3 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 5 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರರ್ಥ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಆಟಮ್ specifically belongs to the respective carbon atom. ಅದು ಈ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ C ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೂ CH3 ಅಂತ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C ಇದೆ. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆನಾ? ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇರೋ ಆಟಮಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನೀವು, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆನಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ 1 2 3 4 5 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಬರ್ತಿದೆ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ನಾನೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Okay, so for the first carbon, OH is attached. Correct? So either one ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, any direction, ನೀವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರೈಟ್ OH here. ಇಲ್ಲಿ OH ಬಂದ್ರೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್
ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 2 3 4 5. ಸೊ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದ್ರು ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆನಾ? ಎಡಿರೋ ಆಟಮ್ಸ್ ಅದರ್ ದನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿನೇ ಬರಿಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್, ಮರಿಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, CH3 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಫ್ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್, CH3 ಈಸ್ ದೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? CH3 ಇದ್ದಾಗ ನಾನು CH3 ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು. CH3 ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಟಮ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, OH ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು OH ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. Cl ಇದ್ರೆ Cl, CHO ಇದ್ರೆ CHO, CH3 ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನುಳಿದೆಲ್ಲಾನು ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C2H5 ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ CH3 C2H5 ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರಬೇಕು. CH2 CH3 C2H5 ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ CH3. This is the compound bond line representation. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? CH OH Cn ಟ್ವೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದಷ್ಟರದ್ದು ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು? 4. ಸೊ ಒಂದು H ಇದೆ, ಒಂದು OH ಇದೆ, 3 Cn. ಆ Cn ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, CH OH Cn ಟ್ವೈಸ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದೇ ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ? 1 2 3 4. It cannot be bracket alide 4 5 6 7. ಆಯ್ತಾ? 7 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ 1 2 3 4 5 6 7. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 1 2 3 2 ಮತ್ತೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 2 ಮತ್ತೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? 5 6 ಮತ್ತೆ 7 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ?
ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 1 2 3 4 ಫೋರ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 2 3 4 here ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟು ದ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಫರ್ದರ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅರಿಗೆಟಿ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ CH ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಫರ್ದರ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ 1 2 3 this is the structure ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ listen 1 2 3 fourth carbon atom in bracket it belongs to one carbon that is I extend here this carbon again belongs to bonded to further 3 1 2 3 carbon atoms this is the structure of this carbon alright next this is the example okay instead of this you take in bracket CH3 CH2 double bond C CH3 single bond CH double bond CHCl so students bracket ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ 1 2 3 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ zigzag ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಪರ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಈಗ 1 2 3 4 ಓಕೆನಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ this in between these two double bond is there ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಗೆ CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ CH3 is attached next CH CH Cl ಇಲ್ಲಿ CH ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಗೆ Cl ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ Cl ಅಂತ ಬರೆಯಿರಿ either this or this any one direction ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ತರನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ this is Cl ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ Cl ಬರೀಬೇಕು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸೊ Cl 1 2 3 4 carbon atom to the second CH3 is attached this is the way to write the compound okay next one okay then this is the structure we have to write condensed form ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ condensed so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ this one represents carbon 1 2 3 4 5 only 5 because here it is already CHO okay so write 1 2 3 4 5 carbon so in between first and second triple bond is there next here for 1 2 3 4 carbon atom OH is attached and for this CHO is attached correct
extra. So now satisfy valency. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So your bonds are already there. 1, 2 means this is CH2. 1, 2, 3 means it is CH. Here 1, 2 means it is CH2. Correct? How to write in condensed form? First is the number 2. CH. Triple bond. This one. C. Next. CH2. Next this one. CH in bracket OH. Next CH2 in bracket CH. This is the condensed form of this. Understand? This is called what? Two-dimensional representation. In plain paper, how can we represent the compounds? Understand? I hope you know how to write the structural representation in bond line and condensed. Always they used to give this type of condensed form and told you to write this bond line. But in the reactions ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟು if ಏನಾದರೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ H2 ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆರ್ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರರ್ಥ ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 1 2 3 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರಿ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪೇಜಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ತರನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಲ್ವಾ. ಬೆನ್ಸಿನ್ ನಾವು ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ CH ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ತರ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಬರೀತೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ತರ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಲೇಟರ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. In that nomenclature, I will detailedly explain how to consider the name of the compound if they mentioned in this condensed form, elaborated form that is skeletal, and also in this bond line representation. Naming ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So the nomenclature is very very important. Next one students, that is three-dimensional representation of compounds. Okay. So how to write the compounds in three-dimensional representation. So ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ಲೇನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಹಿಯರ್. Because carbon satisfies 4 bonds. Simple example methane. Okay na? ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ 4 bonds ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್
This is one hydrogen. This is one hydrogen. This is the way to represent the atom, the bonds in three-dimensional space. Means in space ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಈ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಈ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ-ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಲಿಸನ್, ಇದೆರಡನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಝಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, one hydrogen, another hydrogen, this one is solid wedge, in another one this one is gas. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್, ದಿಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್. ಪೇಪರ್ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೇಪರ್, ಇದು ಐದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎನಿ ಟೂ ಪ್ಲೇನ್. ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಇದು ಅದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ತೆ ಝಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಲ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತಾನೆ ವಾಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು ವಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ represents X plane, Y plane, Z plane. Other example for three-dimensional. Paper is example for two-dimensional. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು X plane, ಒಂದು Y plane. Okay? So these two in the paper represent atoms in plane of paper. Okay? Next, this one. It is a solid wedge. Solid wedge. So listen, this sharp point tells about this atom is towards the observer. Means the solid wedge shows atom towards the observer. Okay? So this sharp point is away from the observer. So this is dashed wedge. Shows atom away from the observer. ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. Okay, I'll take these four. So students, here assume my and this one is carbon atom. Okay. So these two represents, these two atoms represents plane of the paper like this. Correct? This one, plane of the paper. And this solid wedge shows what? This is towards the observer. The bond is towards the observer like this. Are you getting? So this bond is here. If I stand like this, this shows plane of the paper like this. Are you getting? And this one is towards the observer, means I am the observer. This is towards me. Correct? So this bond is towards the observer. Are you getting? Next, another one, this one. Okay? This one is what? This dashed edge. That is away from the observer. If I am here, this is away from me. Understand? This is how to represent three dimensions. Are you getting? Listen here. Are you getting? It is a tetrahedral in shape. This is, these two represents plane of the paper. This is towards me means solid wedge. This is away from me. This is how to represent the atoms. Are you getting here? So it is exactly in the tetrahedral shape.
Tetrahedral means like a triangle shape. Listen, you can write here. Shape like this. Are you getting here? Like this. Correct? So this is away from the observer, this is towards the observer, this is the plane of the paper. So we can write only these two. On the plane of the paper, we cannot represent this. That's why we write them in a dash and wedge and solid wedge. Understand? This is how to represent the molecules in two-dimensional structure. Sorry, three-dimensional structure. Okay? 1 second, students. Listen, this is ball and stick model, you know that? I hope. So this black color represents carbon atom. Okay? So in this, this one represents exactly the ball and stick model that tells about the three-dimensional structure of carbon. I hope you get it. So students, listen here. If it is a plane of paper, are you getting? I'm keeping like this. I hope you understand. This is yellow color. This is here. So this white color represents what? H atoms. So this one represents what? The solid jet. This one is towards the observer. Are you getting? This yellow color is there. If I hold like this, these two shows white color, plane of the paper. So this yellow color, it is towards me. That is solid wedge. This towards you people means towards away from the observer. If I am the observer, this is away from me. Okay. Then this is a dash image that shows the atoms are away from the observer. This is the representation of three-dimensional structure of what? Carbon atom. Are you getting? So here if you observe, this is exactly a tetrahedral in shape like this, this. Understand? This is what? This is called as ball and stick model. Ball and stick model. That exactly tells about the representation of atoms in three-dimensional space. Are you getting? We can rotate them. Understand? Okay, so this is all about the three-dimensional representation of atoms. So students, so the next one is classification of atoms. Understand? Next one is classification of atoms. How the atoms means organic compounds are classified. So listen. Organic compounds, that is basically classified as acyclic, and cyclic compounds.
acyclic and cyclic compounds. So in the cyclic compounds, two types is there. Homocyclic, another one is heterocyclic. Homocyclic and heterocyclic. So students, in this homocyclic, again two types is there. In both homo and hetero. Okay? In both homo and hetero, two types is there. One is alicyclic, another one is aromatic. Alicyclic and aromatic. So in that aromatic, again two types are there. One is benzenoid, another one is non-benzenoid. Benzenoid and non-benzenoid. So alicyclic means that is straight chain or branched aliphatic compounds. Aliphatic. This is the classification. How many compounds may be classified? Acyclic and cyclic. Acyclic means straight chain or branched aliphatic compounds. Nothing but open chain. Open chain compounds. Cyclic in that same is the homocyclic, heterocyclic. Homo means same, hetero means different. If the cycle is of same atoms, then it is homocyclic. If the cycle is of hetero atom, then it is heterocyclic. Okay. Next, alicyclic is the aromatic is there in this homo. In hetero also alicyclic aromatic is there. But one definition is enough. Next, in aromatic, two types, benzenoid and non-benzenoid. Okay, so what are these type of compounds? You just write down this classification chart. In the tomorrow's class, I'll explain what is organic compound, what is alicyclic, and example for that. What is cyclic? Example for that. What is homo, hetero, alicyclic, and aromatic. I'll explain all the definitions along with the example. You just be prepared with this chart. Okay, thank you.